vitu vingi lakini tumaini napata kwako basi shughuli namba moja shughuli namba moja ndo maana na kwako sitoki hata maneno wao wazidi mpenzi uliye na bidii mimi nawe jua tazidi ndo maana na kwako sitoki hata maneno wao wazidi mpenzi uliye na bidii mimi nawe jua tazidi alinipenda bila do alinipenda bado mimi nikiwa no sasa mimi na wao nikitrust na ni quest mimi na post. Hiyo ndo inaitwa transformation. When you just see my guest actually this morning, utaamini huyo ni yeye. That was you at 12 years? 12 years. That was your first song? Hebu tuambie a bit about that song. Alinipenda bila do. Ni basically naongelea love ya God. Ya chagui koko na do ama kama umesota. Ngoja, ndio huyo. See, actually this is one and the same. Don't get confused. This is clearly one and the same person. Nimje tu megrow sasa. So yes, you're telling us a bit about that song. Yeah. Alinipenda bila do. Ni basically naongelea love ya God. Ya chagui, ya bagui koko na pesa ama una do. Either way love ya kiko constant. You began doing music at the age of 12. Yeah. Meaning hiyo time ulikuwa ushajua actually mimi nataka tu kuwa msanii. Mimi nilikuwa nataka kuwa msanii. Why, and then why specific gospel? Because I mean at that young age clearly utapata watu wengi wakianza na gospel per se, hata kama itakuwa ni gospel maybe mtu anaimba kwa church na kuonanga tu kwa choir and then that's it, but you had begun recording. Ni I guess ni mentorship. Ni mentorship, alafu nilikuwa na watu wanani support. Na walijua umuhimu ya kunacha talent. So ukiongelea kuhusu mentorship na watu wenye wanakusupport, hao watu ni walikuwa kina nani specific? My parents. Your parents have been your biggest support system since day one. How did that shape how you've come up as an artist? It has shaped me a lot. Juu yo guidance ya wazazi, unajua mzazi hawezi fanya uhate. So in this case pia anataka the best for me, hawezi taka niende on the wrong side, unajua. So hiyo mentorship ya dad na mom ndio imeni keep all through. Let's try and get this Ephy young, because especially for this generation, let me just say this our generation, ukienda unaambia mzazi me actually I really want to do music and you say that when bado uko shule kwanza primary, unajua I want to do music, it does class 3, it doesn't matter whether it's gospel or secular, you just tell them me but I want to do music, this is actually what I want to pursue, najua niko shule but this is actually where my heart is. In as much as they supported you, what was their first reception? Because unajua kuna wale wenye actually they might be like mbona, and then they cannot support you tukiendeleanga. So for you ilikuwa vipi? Mimi naweza sema ni sijui niite blessing ama niite aje, kwa sababu familia yetu ni musical family. My dad ni producer, my mom sings, my bro ni video director, unaona. So wanajua importance ya talent. Actually sikuenda kwao nikawaambia nataka kufanya music. Dad ndiye alinotice hapo nikiwa home kuimba ako like basi unaweza imba, hebu tuingie studio unaweza fanya nini. Na ika happen tu hivyo. That's beautiful. Even really happen. When your parent gets, now you see, if you're a parent out there, actually talent, music, singing, acting, anything in the arts, talent too. It's good and it can grow, isn't it? So that was 12 years ago. Then you released Wololo Yaye with Rafto, which was actually a big tune back in the days. Still remember you with that song. How was it collaborating such a big artist at such a young age? Kwanza in the first place, is it collab ulikuwa naziget vipi? I guess tu ni sijui nitaitaje. Blessing. I guess ni favor. Watu uko blessed sana. I guess ni favor. Juu collab wangu na Rafto ili happen tu. Hadi mimi siwezi sema nilimtafuta. Ili happen tu. Like ulikuwa studio, yeye pia akatokea ama ili happen tu. Alisikia tu ngoma yako see you work on this. Sasa mimi who might say no. This is Rafton, you know. You know. So it can happen too.
So I mean unasema huku mtafuta hakukutafuta, so it just happened in a studio setup. Does it mean ulikuwa already ushaandika hii wimbo ama how was it? Nilikuwa nishaandika, nilikuwa nimeenda kurecord actually. Nilikuwa nimeenda kurecord nikiwa tu session akatokea na akaipenda. Nika happen tu ikakuwa Ephy na Rafton Ololo yaye. So can you say that has been your biggest collabo ever, ama have you done any other collabos past that you say actually hizi zingine pia zimekuwa too fiti? Nimefanya makolabo kadhaa lakini ile ilikuwa major. That has been your major. Ilikuwa major. I mean the major collabo you've ever done. Ilikuwa major collabo. What is so peculiar or different about your collabo, because unasema umefanya other different ones, so what is so different about that one for you kama msanii kusema actually this one was one of my biggest? Ilikubalika, ili hit Kenyan waves designer dia tukua tuna expect. Ilikuwa sing along kwa kila mtu. Ololo yaye. Na hiyo ilikuwa major, hadi unaona tu ilikuwa major. Sasa ni juu ili hit ama ni juu ilikuwa pia na rap? Unajua pia mtu na collab naye ni big sasa unaona hizo factor zote zikishikanishwa zote ina create kitu kubwa, na pia ilikubalika kwa waves za Kenya. So what was the concept idea behind that song? Because unasema wewe mwenyewe ndio uliandika kwanza. Ololo yaye ilikuwa hype song. Ilikuwa nimeandika, actually tuliandika tukiwa a team as a team. Unajua can you happen na coming up na idea alafu kama team tunakaa chini tunaiwakia. So tulikuwa tumeiwakia tu hivyo. Actually ilikuwa tu hype song. Ololo yaye, yani ukisikia tu unataka tu kudance. Unasema ati how also you come up with the songs that una come up na idea, then a team you create the song, you create the music. So really what informs I mean when you talk about idea, is it a environment yako ama things you've gone through? What exactly is it? Daily life, because it happen kwa daily life. Na nafikiria naweza bring out aje kitu in a musical way. It's the easiest way to express. Unasema Ololo yaye ilikuwa a hype song, and actually what I've noticed from most of your songs, it's either kuna dancehall vibe, as in wimbo tu za ku hype. Is that your style of music? That's Ephy. That's Ephy. Hiyo ndio kitu generation inataka. So unatumia jitu tunataka, si jiwe unataka kutu. Sasa unajua ni kipawa na pia unaidirect venye unataka. Kuna mwenye amechoose kuifanya in praise and worship. Mimi nimeamua kuifanya on this other side. Kuifanya in form of hype, dancehall and all of that. So as you create your songs or as you create your music, is it just basically what we want as your audience, or it's basically what you have been inspired by the Holy Spirit or by the word? Pia let's say to ni all, cause either way Ephy without fans. Unajua unapea fans kitu anataka, alafu pia kuna hiyo inspiration ya kutoka kwa Bible. Verses, so you read the word. True. Kutoka sinakwambia nimegrow in a musical family, a spiritual family. Tumegrow tukifunza the word. So vitu zingine pia zinatoka kwa Bible. And let me just get this from you. Ukiangalia even as how perhaps most artists maybe create their content of their songs, ukiangalia that perspective of I want to do, in as much as yes tunasema msanii si msanii bila mafans, but as msanii akilin so much towards I'll want to create music because pia mafans wanataka this kind of music. Where from your perspective do you feel like this in a way inafanya msanii ana lose their cause or you know perhaps their direction? In what way? Ina affect sana. Kuna wasanii wanakuwa driven excess by fans. Wanaenda out of their way kufanya kitu ya kufresha fans, unajua wanajisahau. Lakini sasa mimi sidhani nimefika hapo. Ndani umejisahau. Mimi sidhani nimejisahau. Juu pia niko na ile guidance ya mzazi. Unajua mzazi hizi kuhepesha njia, hizi fanya uhate, hata kulead in the best way na in the right way yenye anaona. So hiyo guidance ya mzazi pia ina play role sana. So we can safely say that for you to still be here doing gospel, regardless of the fact that ulianza when you were 12 and now at least you've grown, majorly imekuwa guidance ya parents. Guidance ya parents pia ime take part.
parents take a big part. Yeah. Okay, now let's talk a bit about mentorship, because again, I want to believe that's one of the other things that has also kept you grounded, because I mean, ukianza music when you're 12, right now perhaps when you're 20 or 19, kuna hizo, you know, changes, you also the environment, unaona, you know, what is selling. We've seen a lot of gospel artists when you begin wakiwa young, they've moved to secular. You've just decided, for me, it's actually gospel. Gospel. And it's gospel all the way. Hadi mwisho. Hata yona kuna Ephy ametatua hapo ngoma fulani yenye sasa tunasema mbona huyu ameenda the other side. Ni gospel hadi mwisho. So maybe what do you feel really makes a lot of artists who begin at such a young age, kama venye tu ulianza, to start with gospel, because that's what perhaps they love, that's what their passion is, and then maybe 10 years, 15 years wakisha grow na kwa youth wana feel, by the way, me actually sikuwa nataka kukaa hapa. Niyo naweza sema niyo kukua driven na world na msanii kujisahau. Lakini pia unajua msanii kama ameamua kuswitch sides, hatuwezi judge hapo. Juu watu wengi wamefanya hivyo, unajua. Hatuwezi judge. Sasa kama msanii ameamua ni hivyo, yeye ameonelea hivyo ni hivyo. Lakini mimi naweza sema niyo kukua driven na world. Inafanya mtu ana switch. So just aside from your parents, maybe is it an artist or a pastor? Who else has also been your biggest mentor? Biggest Rafton. Rafton amenimentor pia. Na mostly my dad. Mostly your dad. Yeah. Just trying to pick from another artist, even a bigger artist, having to mentor you, it may shape aje the kind of content you create, it may shape aje the kind of mindset you have even towards gospel. Imenifungua sana akili, cause unajua yeye amekuwa kwa game. Yeye amekuwa kwa game for a very long time. Anajua, understand industry, anakulead na according to understanding yake ya industry. So imetake role kubwa, of which kama angeplay your role sidhani ningekuwa hapa. So then do you feel like also that is one of the things that maybe most artists lack? Mentorship. Yes. Yeah. Then what can be done? Because wengine huwa wanakwambia mimi najua pia mimi niko na two talents. I feel I can write and actually I've written songs. So ukiniambia mentorship, unakuja kunifunza nini exactly? Naweza sema tu unajua ingine inakuanga kiburi. Wengine wako na kiburi, hawataki kusikia, cause maybe washagatha Kenya walikuwa wanataka, wanaona washafika, unajua. Lakini hiyo humbleness I guess ndio ina play part kubwa kuwa mentored. Lazima ukuwe humble, lazima usikize. So we can say that for maybe let's not say most artists, but for some of these artists, ni kiburi. Ni kufeel mimi niko na talent. Ni kufeel mimi niko na talent, hakuna mtu anaweza. But kama mtu ana talent pia kuna talent. Kuna talent, lakini si usikie Kenya unaambiwa. Si usikie advice unapewa, unajua. Venye wewe unaona si angle lenye msichana kuambia kitu anaona. Labda yako na watu, yeye anasikiza watu, anasikiza venye watu wanaongea kukuhusu, unajua. Yako na better picture. So ni watu tu wakwe humble. Watu wakwe tu humble. Wewe kwanza dakani kama kwa industry hujaipata shida. Juu wewe kwanza your parents have been there for you since day one. In fact, they even discovered you. You've had a chance to do collabos with big artists from when you are still starting. You've had a chance to be mentored. We've seen your songs when you were 12, 13. So ushaikuwa na challenge kwa industry kweli? Gani? Kubalance studies na muziki. Okay. Hiyo imekuwa challenge, na imekuwa true. Lakini all in all naweza shukuru juu nilimalizana na shule. So at least sahi hakuna hiyo challenge kubwa. How are you doing it in that time? Because actually it looks like to you, where challenge and your other artists wanasemanga ni challenge, where kwako haijakuwa challenge per se. You know? So in that time when you are in school, now una try to create music, because again also for an artist, by the way, in any form of art, consistency is the key. Now ukiwa shule, sometimes you really have to focus on studies and not quite create content. So mi wakati nilikuwa shule, time ya shule ilikuwa time ya shule. Time ya holidays ndio nilikuwa nafanya muziki. So unapata tukiwa shule niko strictly fully %
kwa studies, alafu unapata time kama hiyo ndio mashow zinatokea ama interviews zinatokea, na zingine huwezi toka shule uende, unaona. So hiyo ndio ilikuwa challenge kubwa. Na pia time ya holidays, unajua pia shule tunapewa assignments, lazima udeliver assignments, lazima udeliver muziki, unaona, lazima kuna dancing classes, lazima ufanye zote. So hiyo style yako ni dance hall. So unaona hiyo kubalance ndio ilikuwa challenge kubwa, ndio ilikuwa major challenge. So ikitokea time, let's just take this scenario, because again for most artists, by the way, kwanza kutafuta hizi interviews na shows, that is mostly their biggest issue, and when one gets any of that they run very fast. But wewe sasa wewe umepata show, umepata interview, umepata gig, na ndio uko shule, inabidi uachane sasa na hizo gig na shows na interviews. Mwanzi, lakini sana nikiwa primary nilikuwa nakujiwa, nikiona interview ulikuwa kwa msanii mbigi mpaka unakujiwa. Nilikuwa nakujiwa shule nikiona event kubwa yenye kuhata itakuwa shida, nilikuwa tu nakujiwa. And the school will release you? Wow, which school is this that will release you to go for show? Wajua wanaona ni kitu evident, si ati ni nzaro ama nini, ni kitu iko na alai. I think that is beautiful. Maybe you can stay there in a bit, because unasema hata ukiwa shule ingekurelease. Kuja hiyo gig, kuja hiyo show, kuja hiyo interview, because they can see what you are doing. But utapata for most artists, okay, maybe the ones that have also interacted with, hata maybe when tumekaa hapa tukaongea now, some would tell you, mimi hizi show, hizi gigs wasipati, because maybe someone would say, sioni what exactly you are doing. Nini haswa yuko shida? Ni content ya msanii, ama ni vile anajipackage, ama ni vitu tumjui? Shida yuko wapi? Hiyo sasa sijui nita-explain aje, lakini nadhani sijui nitaitoa aje yani. John kwa kuja mpaka shule, kuja upige show. Kama upige show, kuja interview. Na unaambiwa na ukihata issue yenyewe ni shida. Azin lazima ukue tu hapo. Sasa shoka hiyo unajua utakujia shule. Lakini hiyo swali umeuliza sijui niseme. Okay, let me rephrase the question. To make it easy for you. When you look at a good number of artists, because like I was saying, unapata another of the biggest challenge is, as an artist will tell you, mi kupata hizi interviews kukapa yuko tricky sana. Kupata hiyo show, hiyo gig, yani nimehustle tu kabisa. Hata before nipate, yani some would even tell you I even paid, you know. So the biggest issue inakuanga vile msanii ameji package, ama ni content yake. I guess tu ni zote. I guess ni zote zina play major role. When unajipresent kama msanii, uwe msanii uko na nini, unaleta nini kwa show, unajua. I guess tu ni so packaging, branding is also important. Tusikae tu ati unajua ni content pia tu, but sijaji rebrand, sijaji. Yes, usanii pia ni branding. Vile unaji package, how you also talk with people. True. And all of that. Now, when you finished school, at least now we can say, now that challenge of now trying to balance school and a show, all that was done with. Again, another issue that always comes is they would tell you, when it comes to art, and I'm talking about different forms of art, now that we're talking about music, they will tell you the business side ndo inakuanga tafash. Mimi naweza andika muziki, naweza hata try kutafuta dressing, you know, I just look good, but sasa the business side, marketing, you know, is always a challenge, an issue. Have you had to interact with that after now school and all of that? Actually nimemaliza shule this year. Ndio tumefanya hiyo exam. Lakini story ya kumarket, imekuwa challenge. Unapelekea, kwanza kuna time unapelekea DJ ngoma na kuambia ngoma siwezi cheza ngoma juu story mbaya. Tuambie tu anakuambia juu ya nini? Juu ngoma imefanywa na producer wa secular. Iko na story mingi. That is a challenge. Imagine saa umeinvest alafu ukipeleka muziki icheze unaambiwa hivyo. Ati ngoma imefanywa na producer wa secular, imedirected na director wa secular. So DJ wa gospel anakuambia siwezi cheza hii ngoma. Imagine.
Na mbona unataka kuproduce wana producer secular? Unajua ni art. Kwani imeandikwa wapi? Si bora message yenye mimi na bring out ni kitu safi. Mimi na bring out kitu safi. Hiyo ni kama tuseme hiyo ni kama kujudge. Hiyo ni kama kujudge. Okay, wow. I didn't know actually that is a challenge that artists face. Mostly wasanii wa gospel tunajajiwa sana. So pia tukiona watu wamevuka pande nyingine kuna reasons. But you won't judge. Let's talk about your latest song is Download. Tell us a bit about that one. Download ni comeback project. Ndio project ya kwanza nimefanya after nimemaliza shule. Na imefanya poa, disco and expect itapiki hivyo. Kukiconsider sijafanya muziki for around 3 years now. Na nimerudi na Download imepick vizuri sana. What is the idea, concept? Is it also a dance hype song? It's a dance hype song. Na basically inaongelea baraka za God. Unajua hadi siku hapa sasa ni blessing. Ijaandikwa mahali ati kesho asubuhi lazima ukuje show. Hiyo kuamka tu kuona new day, it's a blessing. It's a blessing we need to consider, unajua. So Download ni ngoma ya kuongelea blessings. Naambia wase isaidie yetu ya gospel tuna download baraka. Hebu tuangushie mistari. Daraka sababu lazima uangushe before tuweke hiyo wimbo. Angusha mistari. Ati nakukaribisha karibia. Mimi Ephy na msifia. Sitoki kwake mimi nishadandia. Gharama msalabani alilipia. Unanibamba kama una namba. Alishapendwa mpaka na waganga. Tantaran mpaka mapepo yameganda. Track nzito kabisa. Director, angusha hiyo track sasa. Zaga Ephy kama unavyopenda we kushinda neti, utadhani ni samaki kwenye neti, na hizi stories za kuzimia kwa neti. Kwenye wokovu jamani utoiso kuna buffering, niko download. Hakuna buffering, unapo download hakuna buffering. Baraka zake zinashuka zinaloa, kuna buffering, niko download. Hakuna buffering, unapo download hakuna buffering. Baraka zake zinashuka zinaloa. Na kukaribisha karibia. Mimi Ephy na msifia. Sitoki kwake mimi nishadandia. Gharama msalabani alilipia. Unanibamba kama una namba. Alishapendwa mpaka na waganga. Tantaran mpaka mapepo yameganda. Uchawi yetu download. Baraka tuna download. Faraja tuna download. Baraka tuna download. Ukitaka kudownload toko Yesu piga hodi. Baraka za download. Amani ya download. Uponyaji wa download. Huku kwa Yesu. Baraka za download. Amani ya download. Uponyaji wa download. Huku kwa Yesu. Na mkumbuka tu Farao na watu wake makarao, hata kwa kuja na farasi Mungu wako wapa tu nafasi. Kawafanya bizi kwenye maji, utadhani ndoto ukipaji. Maji kashuka kama risasi, na hapo wakabafa kiasi. Unanibamba kama una namba. Alishapendwa mpaka na waganga. Tantaran mpaka mapepo yameganda. Uchawi yetu download. Baraka tuna download. Faraja tuna download. Baraka tuna download. Ukitaka kudownload toko Yesu piga hodi. Baraka za download. Amani ya download. Uponyaji wa download. Huku kwa Yesu. Baraka za download. Amani ya download. Uponyaji wa download. Huku kwa Yesu. Kwa Yesu kuna buffering, niko download. Hakuna buffering, unapo download hakuna buffering. Baraka zake zinashuka zinasogea. Niko download. Hakuna buffering, unapo download hakuna buffering. Baraka
baraka zake zinashuka zinanena. Niko down